Good evening, everyone. Thank you for joining us for this evening's edition of Parent University. The title of our session this evening is Student Supports and SEL Strategies to Use at Home. Our school social workers and our student support counselors will share valuable information with us during this session. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta edición de esta noche de Universidad de Padres. El título de nuestra sesión de esta noche es Apoyos para estudiantes y estrategias de aprendizaje socioemocionales para usar en casa. Nuestros trabajadores sociales y escolares y nuestras consejeras de apoyo estudiantiles compartirán información valiosa con nosotros durante esta sesión. I'm Dr. Sylvia Martinez, Family Engagement Coordinator, and I'm very happy that you are here to learn along with us. Mr. Carlos Rivera is our interpreter this evening. Ella es la doctora Silvia Martínez, la coordinadora de participación familiar, y ella está muy contenta de que usted está con nosotros en esta noche. Yo soy Carlos Rivera, quien voy a estar traduciendo en esta noche. If you have not done so, please sign in to our session today using the link provided in the chat or follow the QR code on the slide. Everyone who signs in will be entered into our prize drawing. Si no lo ha hecho, inicie sesión en nuestra sesión hoy utilizando el enlace proporcionado en el chat o siga el código QR en la diapositiva. Todos los que se registren participarán en nuestro sorteo de premios. As a follow-up, we will provide participants with an email that contains the informational slides so that you will be able to review the information we are sharing this evening, along with the links provided throughout the presentation. Como seguimiento, les proporcionaremos a los participantes un correo electrónico que contiene las diapositivas informativas para que puedan revisar la información que estamos compartiendo esta noche, junto con los enlaces proporcionados a lo largo de la presentación. When participating in this evening's webinar, please keep the following features in mind. Al participar en el seminario web de esta noche, favor mantener en mente las siguientes funciones. You may type questions using the Q&A. Usted puede escribir sus preguntas utilizando la función de preguntas y respuestas. Also, if you see a question that you would like to emphasize, either because you have the same question, a similar question, or believe the question is important, please click the thumbs up like button. Además, si ve una pregunta que le gustaría enfatizar, ya sea porque tiene la misma pregunta, una pregunta similar o cree que la pregunta es importante, haga clic en el botón Me gusta. Our learning outcomes this evening are as follows. This course will provide an overview of support provided by social school workers, such as the Panther Pantry and Clothing Closet, assistance for parenting and pregnant students, as well as families' rights regarding McKinney Vento. Los resultados del aprendizaje para esta noche son, este curso proporcionará una descripción general del apoyo brindado por los trabajadores sociales escolares como la despensa Panther y el armario de ropa, asistencia para alumnos que son padres y estudiantes embarazadas, los derechos de las familias con respecto a McKinney Vento. Student support counselors will also provide social-emotional strategies for supporting students at home for grades K through 12. Los consejeros de apoyo estudiantil también proporcionarán estrategias socioemocionales para apoyar a los estudiantes en el hogar para los grados del Kinder al 12. As our presenters discuss each topic, please type questions in the Q&A. We will pause to review any unanswered questions. Y mientras nuestros invitados hablan acerca de cada tópico, favor escribir sus preguntas en función de preguntas y respuestas. Haremos una pausa para revisar cualquier pregunta. At this time, let's hear from our school social workers. En este momento, escuchemos a nuestros trabajadores sociales escolares.
We are the school social workers for Duncanville ISD. My name is Shanice Dessen, and I am the social worker for our elementary and intermediate campuses. And Rhonda Cole is our social worker for our middle schools, high school, and alternative campuses. Ellas son las trabajadoras sociales escolares del Distrito Escolar de Duncanville. Su nombre es Shanice Dessen y ella es la trabajadora social de nuestras escuelas primarias e intermedias. Y Rhonda Cole es nuestra trabajadora social de nuestras escuelas medias, secundarias y alternativos. This evening, we will be reviewing the role of school social workers, the rights of students and families in transitional living situations, the McKinney Vento Act, and resources offered through our social work program. Esta noche repasaremos el papel de los trabajadores sociales escolares, los derechos de los estudiantes y las familias en situaciones de vida de transición, la ley McKinney Vento y los recursos que se ofrecen a través de nuestro programa de trabajo social. Who are school social workers? School social workers are social workers who specialize in working with school-aged children and their families to provide support and improve student school engagement. ¿Quiénes son los trabajadores sociales de la escuela? Los trabajadores sociales escolares son trabajadores sociales que se especializan en trabajar con niños en edad escolar y sus familias para brindar apoyo para mejorar la participación de los estudiantes en la escuela. We work with all students in pre-K through seniors in high school. We provide services relating to a student's social, emotional, and life and school adjustments. Trabajamos con todos los estudiantes de prekinder hasta los de último año de la escuela secundaria. Brindamos servicios relacionados con el ajuste social, emocional y de vida y escolar de un estudiante. More specifically, we focus on students who are living in transitional situations, foster care students, pregnant and parenting students, and families in crisis situations. Más específicamente, nos enfocamos en estudiantes que viven en situaciones de transición, estudiantes de crianza temporal, estudiantes embarazadas y con hijos, y familias en situaciones de crisis. School social workers serve as the link between the home, the school, and the community at large. We help link families and students to resources within the school district and the community to help improve students' access to education and school success. Los trabajadores sociales escolares sirven como enlace entre el hogar, las escuelas y la comunidad en general. Ayudamos a conectar a familias y estudiantes con recursos dentro del distrito escolar y la comunidad para ayudarles a mejorar su acceso a su educación y éxito escolar. If there is a need that is hampering a student to fully engage in school, the social worker can help provide resource information to help remove the barrier. The school social workers provide direct and indirect services to students and families. Si existe una necesidad que impide que un estudiante participe plenamente en la escuela, el trabajador social puede ayudar a proporcionar información sobre recursos para ayudar a eliminar la barrera. Los trabajadores sociales de la escuela brindan servicios directos e indirectos a los estudiantes y sus familias. Direct services are face-to-face services with the student and/or the family. Indirect services are those that entail facilitating a service or a resource by working with the school personnel or community service providers. Social workers provide wraparound services, meaning working with the family to address the root of the problem as well as the immediate needs.
Los servicios directos son servicios presenciales con el estudiante y o la familia. Los servicios indirectos son aquellos que implican facilitar un servicio o un recurso al trabajar con el personal de la escuela o los proveedores de servicios comunitarios. Los trabajadores sociales brindan servicios integrales, es decir, trabajar con la familia para abordar la raíz del problema y las necesidades inmediatas. Case management throughout the school year helps ensure that ongoing needs are being met and there is continued monitoring and support for the student. La administración de casos a lo largo del año escolar ayuda a garantizar que se satisfagan las necesidades continuas y que haya un seguimiento y apoyo continuos para el estudiante. If your family is in a transitional living situation, you may be eligible for certain rights. Si su familia se encuentra en una situación de transición, es posible que usted sea elegible para ciertos derechos. Transitional living situations include 1, living in a shelter. This includes homeless shelters, domestic violence shelters, and some temporary housing programs. Las situaciones de vida de transición incluyen 1. Vivir en un refugio. Esto incluye refugios para personas sin hogar, refugios para víctimas de violencia doméstica y algunos programas de vivienda temporal. 2, being doubled up with other people. This is defined as sharing the housing of other persons due to loss of housing or economic hardship. For example, if limited resources forced you and your student to go from your own housing to shared housing due to inability to pay because of circumstances such as an accident or loss of employment, or you are now living with someone else due to a natural disaster such as a house fire or flood, this would be considered doubled up. Número 2, estar duplicado con otras personas. Esto se define como compartir la vivienda de otras personas debido a la pérdida de la vivienda o dificultades económicas. Por ejemplo, si los recursos limitados lo obligaron a usted y a su estudiante a ir de su propia vivienda a una vivienda compartida debido a la imposibilidad de pagar, debido a circunstancias como un accidente o la pérdida del empleo, o ahora vive con otra persona debido a un desastre natural, incendio de la casa, inundación, esto se consideraría duplicado. 3, living in any situation not meant for a human habitation, such as a vehicle, abandoned building, bus, or a train station. Número 3, vivir en cualquier situación que no sea para la habitación humana, como un vehículo, un edificio abandonado, una estación de autobús o de tren. And 4, living in a hotel, motel, or campground. Y número 4, vivir en un hotel, motel o campamento. If you do feel you are currently living in any of the situations mentioned, your child or children have several rights under an act called the McKinney Vento Act. Si siente que actualmente está viviendo en alguna de las situaciones mencionadas, su hijo o hijos tienen varios derechos en virtud de una ley llamada Ley McKinney Vento. This is a federal law that provides students with rights and services to ensure that they still have the best access to their education despite their current living circumstances. Esta es una ley federal que brinda a los estudiantes derechos y servicios para garantizar que aún tengan el mejor acceso a su educación a pesar de sus circunstancias de vida actuales. Students' rights include receiving a free, appropriate public education, enrolling in school immediately, even if lacking documents normally required for enrollment, being enrolled in school or attending classes while the school gathers needed documents, enrolling in the local school, or continuing attendance at their school of origin, if that is your preference, receiving transportation if requested and in the best interests of the child,
and receiving educational services comparable to those provided to other students according to your children's needs. Los derechos de los estudiantes incluyen recibir una educación pública apropiada y gratuita, inscribirse en la escuela inmediatamente, incluso si no tiene los documentos que normalmente se requieren para la inscripción, estar inscrito en la escuela o asistir a clases mientras la escuela reúne los documentos necesarios, inscribirse en la escuela local o asistencia continua a su escuela de origen si esa es su preferencia, recibir transporte si así lo solicita y en el mejor interés del niño, recibir servicios educativos comparables a los que se brindan a otros estudiantes, de acuerdo con las necesidades de sus hijos. After hearing about what McKinney Vento Homeless Act entails, if you feel you qualify for services under this act, you will need to complete what is called the Student Residency Questionnaire, which is listed here on the slide. Después de enterarse de lo que implica la ley McKinney Vento para personas sin hogar, si cree que califica para los servicios en virtud de esta ley, deberá completar el cuestionario de residencia de estudiantes que se indica. Now, let's pause to review any questions and answers. Q&A. Ahora hagamos una pausa para revisar las preguntas y respuestas. Good evening. There are currently no questions at this time. Buenas noches. Al momento no tenemos ninguna pregunta. Thank you. Gracias. The questionnaire goes that you fill out, the student residency questionnaire goes to the Director of Student Services, who reviews the information provided and make sure that it falls under the definition of the McKinney Vento Homeless Act. El cuestionario de residencia se envía al director de servicios estudiantiles, quien verifica que la información proporcionada se ajuste a la definición de la ley McKinney Vento para personas sin hogar. Once you've been notified that you qualify for the services, a school social worker will reach out to you to discuss any resource needs your student or family may have in order to attend school, and also the needs your family has at the time. Una vez que se le haya notificado que califica para los servicios, un trabajador social de la escuela se comunicará con usted para discutir cualquier necesidad de recursos que su estudiante pueda tener para asistir a la escuela y las necesidades que pueda tener su familia. The school social worker will work with you to provide resources or refer you to the resource where you can get what you and your family needs. El trabajador social de la escuela trabajará con usted para proporcionarle recursos o recomendarle recursos donde pueda obtener lo que usted y su familia necesitan. Resources that can be provided to you include, but are not limited to, food, clothing, school supplies, transportation, hygiene products, and referrals to school and community resources. Los recursos que se le pueden proporcionar incluyen, entre otros, alimentos, ropa, útiles escolares, transporte, productos de higiene y referencias a recursos escolares y comunitarios. If you have any questions, please feel free to contact myself, Shanice Dessen, or Rhonda Cole, and we will be happy to speak with you further. Si tiene alguna pregunta, no duden en ponerse en contacto conmigo, Shanice Dessen, o Rhonda Cole, y estaremos encantados de seguir hablando con usted. If students and families are experiencing a need, crisis, or emergency situation, they can receive assistance through the Panther, Pantry, and Clothing Closet. Si los estudiantes y las familias están experimentando una necesidad, una crisis o una situación de emergencia, pueden recibir ayuda a través de la despensa y el armario de ropa. The Panther, Pantry, and Clothing Closet is actively run by our social work program.
Its goal is to provide immediate access to school-appropriate clothing and other basic needs items in order to meet the needs of our students and families. El armario de ropa y despensa Panther es administrado activamente por nuestro programa de trabajo social. Su objetivo es proporcionar acceso inmediato a la ropa adecuada para la escuela y otros artículos de necesidades básicas para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes y familias. Since its initial location at the high school, the Panther Pantry and Clothing Closet has expanded and is now located at Maryfield Elementary. Students and families can receive assistance with food, clothing, hygiene items, and other household needs we may have on hand. Desde su ubicación inicial en la escuela secundaria, Panther Pantry and Clothing Closet, la despensa Panther y el armario de ropa se ha expandido y ahora está ubicado en la escuela elemental Maryfield. Los estudiantes y las familias pueden recibir ayuda con alimentos, ropa, artículos de higiene y otras necesidades del hogar que podamos tener a mano. We also work to connect students and families with local resources that offer similar services as our Panther Pantry and Clothing Closet. If you have a particular need or you're experiencing a crisis and feel you can benefit from the pantry, please contact your campus social worker. También trabajamos para conectar a estudiantes y familias con recursos locales que ofrecen servicios similares a nuestra despensa Panther y el armario de ropa. Si tiene una necesidad particular o está experimentando una crisis y siente que puede beneficiarse de este servicio, comuníquese con el consejero de la escuela de su estudiante o envíe un correo electrónico a Shanice Dessen. We also have supports for pregnant and parenting students. Duncanville ISD school social workers provide ongoing support for our students who are pregnant and parenting to make sure these students can finish high school and pursue their post-secondary goals. También tenemos ayuda y apoyo para estudiantes que están embarazadas, donde nos enfocamos en que estos estudiantes puedan llegar a la meta y cumplir sus expectativas. These supports include information on school and community resources, small groups to provide support, parenting skills, and resource information, counseling from pregnancy up until high school graduation. Y estos recursos también ayudan a los estudiantes en este proceso de transición hasta llegar a la meta deseada. If you know of a student who is pregnant or parenting who is not getting services through the school, please feel free to contact Rhonda Cole, myself, and let me know about the student, and I will follow up with the student to ensure they get the services they are eligible for. Si sabe de una estudiante que está embarazada o es madre soltera, por favor comuníquese conmigo, la señora Rhonda Cole, para yo poder ayudar a esta estudiante y proveerle la atención necesaria. Good evening. My name is Tamara Collins, and I serve as a student support counselor for Alexander, Central, and Bill Hart Elementary Schools. Buenas noches, mi nombre es Tamara Collins y me desempeño como consejera de apoyo estudiantil para las escuelas primarias Alexander, Central y Bill Hart. Good evening. My name is Priscilla Evans, and I serve Fair Meadows and Hastings Elementary Schools. Buenas noches, soy Priscilla Evans y proveo servicios en las escuelas primarias de Fair Meadows y Hastings. Good evening. My name is Tamika Jackson, and I serve Acton Leadership Academy and Hyman Elementary School. Buenas noches, soy Tamika Jackson y proveo servicios en la Academia de Liderazgo Acton y en la escuela primaria Hyman.
Thank you for joining us tonight as we present SEL strategies you can use at home. Y gracias por acompañarnos en esta noche mientras presentamos estrategias de aprendizaje social y emocional que puede usar en casa. This evening, we want to share with you what social emotional learning is and why it is important. We will at times call it SEL for short. We'll also address the various ways we utilize SEL strategies when serving our students in Duncanville ISD and how you can use SEL at home. Esta noche queremos compartir con ustedes qué es el aprendizaje socioemocional y por qué es importante. A veces lo llamaremos SEL para abreviar. También abordaremos las diversas formas en que utilizamos las estrategias SEL cuando prestamos servicios a nuestros estudiantes en el Distrito Escolar de Duncanville y cómo puede usar el SEL en casa. Before we get started, we are going to take time to practice an SEL strategy called mindfulness. Mindfulness gives us the opportunity to be present, to settle our minds, release any worries or anxieties, and breathe. At this time, we would like for you to close your eyes and take a moment while the music is playing to think about an experience or a place that makes you feel calm and relaxed. Just remain in the present moment. Antes de comenzar, vamos a tomarnos un tiempo para practicar una estrategia SEL llamada atención plena. La atención plena nos da la oportunidad de estar presentes, sentarnos, liberarnos de preocupaciones o ansiedades y respirar. En este momento, nos gustaría que cerrara los ojos y se tomara un momento mientras suena la música para pensar en una experiencia o un lugar que lo haga sentir tranquilo y relajado. According to Council, social and emotional learning is the process through which individuals can learn ways to develop healthy identities, manage their emotions and achieve personal goals, feel and show empathy for others, establish and maintain supportive relationships, as well as make responsible and caring decisions. Según Cassell, el aprendizaje social y emocional es el proceso a través del cual las personas pueden aprender formas de desarrollar identidades saludables, manejar sus emociones y lograr metas personales, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener relaciones de apoyo, así como hacer que sean responsables y solidarios en sus decisiones. As you can see in the diagram, SEL not only impacts the classroom and school culture, but it also affects the family as well as the community. Let's view this video to learn more about SEL. Como puede ver en el diagrama, SEL no solo impacta la cultura del aula y de la escuela, sino que también afecta a la familia, así como a la comunidad. Veamos este video para obtener más información sobre SEL.
There's a lot of talk these days about SEL, social emotional learning. But what exactly is it? Social emotional learning is the process of learning social and emotional skills, and it's just as important as learning reading or math. This learning process is most effective when it begins early and continues through high school. Social emotional skills are essential for success in school, work, and life. With SEL, students learn to manage their own emotions and behaviors, have empathy and show care and concern for others, solve problems effectively, make responsible decisions, and maintain healthy relationships. Students learn to recognize what's happening inside them and to be aware of their emotions, which helps them deal with strong emotions and impulsive behaviors. It helps them stop, take a breath, and think about a situation before acting. Students learn to identify others' emotions and perspectives, which helps them empathize and show compassion, no matter who they are or what their background is. It's not difficult to imagine how this is important in the classroom and in life. Students learn to solve problems in peaceful ways and communicate assertively about what they need or want. This helps them get along with other students and get the help they need from adults. When students learn to make responsible decisions about their lives and their future, things can turn out better. Research shows social emotional learning makes a difference. Students who participate in SEL do better academically, have improved attitudes and behaviors, and act in delinquent or disruptive ways less often. In the United States, students with strong social-emotional competence are twice as likely to earn a college degree and nearly 50% more likely to graduate from high school and have a full-time job by age 25. Just as important, students who are socially and emotionally competent have more friends. This means they're more likely to feel connected to school and do well, and less likely to be left out or bullied. Simply put, by participating in social-emotional learning, students learn the skills to succeed in every facet of school and the rest of their lives. As you can see, this slide shows the extensive impact of SEL programming. This 2017 research analysis included 82 studies that showed long-term effects, and the results showed that the gains are lasting. There are many benefits of SEL in schools, such as improving academic performance and lowering conduct problems. SEL programming isn't just a shot in the arm that benefits in the short term. There are long-lasting benefits that go beyond school outcomes. Como puede ver, esta diapositiva muestra el gran impacto de la programación SEL. Este análisis de investigación del 2017 incluyó 82 estudios que mostraron efectos a largo plazo y los resultados muestran que las ganancias son duraderas. Hay muchos beneficios del SEL en las escuelas, como mejorar el rendimiento académico y reducir los problemas de conducta. La programación SEL no es solo un tiro en el brazo que se beneficia a corto plazo. Hay beneficios duraderos que van más allá de los resultados escolares. According to Council, higher social and emotional competencies among SEL students at the end of the initial intervention was the best predictor of long-term benefits. These benefits were the same regardless of socioeconomic background, student's race, or school location. Según Cassell, las competencias sociales y emocionales más altas entre los estudiantes de SEL al final de la intervención inicial fue el mejor predictor de beneficios a largo plazo. Estos beneficios fueron los mismos independientemente del origen socioeconómico, la raza de los estudiantes o la ubicación de la escuela.
So we've had the opportunity to share with you the great benefits of SEL. So we'd like to share with you how we utilize SEL in Duncanville ISD. As you can see from the table, everyone in our district is responsible for social emotional learning for students. Hemos tenido la oportunidad de compartir con usted los grandes beneficios del aprendizaje social y emocional, por lo que nos gustaría compartir con usted cómo utilizamos el aprendizaje social y emocional en el distrito escolar de Duncanville. Como puede ver en la tabla, todos en nuestro distrito son responsables del aprendizaje socioemocional de los estudiantes. Teachers have a curriculum they are able to use each day or week to teach various SEL strategies. Campus counselors, as well as SEL support counselors, provide individual counseling and group counseling. Campus counselors teach SEL strategies in your children's classrooms throughout the year and provide school-wide guidance programs. Responsive services are those critical needs that are provided to students and their families. Los maestros tienen un plan de estudios que pueden usar cada día o semana para enseñar varias estrategias del aprendizaje socioemocional. Los consejeros del campus, así como los consejeros de apoyo social y emocional, brindan asesoramiento individual y grupal. Los consejeros del campus enseñan estrategias del aprendizaje social y emocional en las aulas de sus hijos durante todo el año y brindan programas de orientación para toda la escuela. Los servicios receptivos son aquellas necesidades críticas que se brindan a los estudiantes y sus familias. As you may be aware, students recently participated in the Panorama Survey. This survey was conducted to assess the SEL needs of students in grades K through 12. With this information, we will be able to provide individualized SEL interventions for students as needed. And district-wide, we provide a monthly newsletter that provides SEL strategies that can be utilized at home. Como ya sabrá, los estudiantes participaron recientemente en la encuesta Panorama. Esta encuesta se realizó para evaluar las necesidades del aprendizaje social y emocional de los estudiantes en los grados del Kinder al 12. Con esta información, podremos proporcionar intervenciones de aprendizaje socioemocional individualizadas para los estudiantes según sea necesario. En todo el distrito, proporcionamos un boletín mensual que brinda estrategias del aprendizaje social y emocional que se pueden utilizar en casa. Social and emotional learning consists of 5 competencies or skills, which are self-awareness, self-management, responsible decision-making, social awareness, and relationship skills. El aprendizaje socioemocional consta de 5 competencias o habilidades: autoconciencia, autogestión, toma de decisiones responsable, conciencia social y habilidades para relacionarse. So how can you incorporate these skills into your home? One way is to encourage self-awareness is by leaving positive messages or notes taped onto the bathroom mirror, in your child's lunchbox, or anywhere that can be easily found and seen. The notes should focus on positive affirmations that are not connected to physical appearance. Instead, they should be words of encouragement, empowerment, and gratitude. For example, you can write, "I love you," or "I know it's hard, but your work will pay off." Entonces, ¿cómo puede incorporar estas habilidades en su hogar? Una forma de fomentar la autoconciencia es dejando mensajes positivos o notas pegadas en el espejo del baño, en la lonchera de su hijo o en cualquier lugar que se pueda encontrar y ver fácilmente. Las notas deben enfocarse en afirmaciones positivas que no estén conectadas con la apariencia física. Más bien, deben ser palabras de aliento, empoderamiento y gratitud. Por ejemplo, puede escribir, "Te amo" o "Sé que es difícil, pero tu trabajo dará frutos." When my daughter turned 12 years old, I typed 12 things I loved about her and taped it to her bedroom door. When she woke up the next morning, she was elated to see what I said about her. In the Q&A, share what kind of positive messages you can write about your child.
Cuando mi hija cumplió 12 años, escribí 12 cosas que me encantaban de ella y las pegué con cinta adhesiva en la puerta de su dormitorio. Cuando se despertó a la mañana siguiente, estaba eufórica al ver lo que dije sobre ella. En las preguntas y respuestas, comparta qué tipo de mensajes positivos puede escribir sobre su hijo. ¿Cómo cree que afectará el estado de ánimo y las emociones de su hijo? In the Q&A, also share how do you think these positive messages will impact your child's mood and emotions. Y en las preguntas y respuestas, comparta qué tipo de mensajes positivos puede escribir sobre su hijo. ¿Cómo cree que afectará el estado de ánimo y las emociones de su hijo? After a couple of days, check in with your child to see how they felt after receiving a positive affirmation and how it changed their day. Y después de un par de días, consulte con su hijo para ver cómo se sintió después de recibir una afirmación positiva y cómo cambió su vida. Helping your child successfully manage their emotions, thoughts, and behaviors in different ways will help them become more successful in home and at school. By teaching your children to positively cope with their emotions, thoughts, and behaviors, they will be able to practice self-regulation in healthy ways. There are various activities that you can do with your children at home to help them with self-management, such as breathing exercises or coping strategies to maintain self-control. Ayudar a su hijo a manejar con éxito sus emociones, pensamientos y comportamientos de diferentes maneras lo ayudará a tener más éxito en la escuela y en el hogar. Al enseñar a sus hijos a afrontar positivamente sus emociones, pensamientos y comportamientos, podrán practicar la autorregulación de manera saludable. Hay varias actividades que puede hacer con sus hijos en casa para ayudarlos con el autocontrol, como ejercicios de respiración o estrategias de afrontamiento para mantener el autocontrol. One breathing exercise we'll practice tonight is volcano breathing. Think of this technique as a volcano exploding as lava travels up and pours out. So now put your hands together and slowly inhale as you raise your hands above your head. Then exhale by pulling your hands apart quickly down by your side. Un ejercicio de respiración que practicaremos esta noche es la respiración volcánica. Piense en esta técnica como un volcán que explota mientras la lava sube y se derrama. Así que ahora junte las manos e inhale lentamente mientras levanta las manos por encima de la cabeza. Luego exhale separando las manos rápidamente hacia abajo a su lado. Another technique is belly breathing that you can do with younger and older children by lying down or sitting up, whichever way is comfortable for you and your child. Put one hand on your belly, just below your ribs, and the other hand on your chest. Take a deep breath in through your nose and let your belly push your hand out without your chest moving. Breathe out through your lips as if you were whistling. Feel the hand on your belly go in and use it to push the air out. You can do this 3 times by taking your time with each breath. Otra técnica es la respiración abdominal, que puede hacer con niños pequeños y mayores si se recuesta o se sienta de la forma que le resulte más cómoda a su hijo. Ponga una mano sobre su vientre, justo debajo de sus costillas, y la otra sobre su pecho. Respire profundamente por la nariz y deje que su vientre empuje su mano hacia afuera sin que su pecho se mueva. Exhale por los labios como si estuviera silbando. Sienta cómo
entra la mano en su vientre y úsela para expulsar el aire. Puede hacer esto 3 veces tomándose su tiempo con cada respiración. An additional activity that promotes the development of responsible decision-making and self-awareness is implementing an activity called Taking Turns Taking Charge, which you can do at home. You can start a tradition where one night a week, you and your child or whole family take turns planning a fun night. So what if someone doesn't like the activity? Well, one tip could be making a chart with categories like waiting my turn and staying calm when doing something I don't like. Then talk about what's been working well and what you want to improve on. That way, everyone feels they have a voice. In the Q&A section, we'd love to hear from you about what traditions you are already doing at home. Otra actividad que promueve el desarrollo de la toma de decisiones responsable y la autoconciencia es la implementación de una actividad denominada tomando turnos, tomando control, que puedes realizar en casa. Puede comenzar una tradición en la que una noche a la semana usted y su hijo o toda la familia se turnan para planificar una noche divertida. Entonces, ¿qué pasa si a alguien no le gusta la actividad? Un consejo podría ser un gráfico con categorías como esperar mi turno y mantener la calma cuando hago que no me gusta. Luego, hable sobre lo que ha funcionado bien y lo que desea mejorar. De esa forma, todos sienten que tienen voz. En la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría saber qué tradiciones ya está haciendo en casa. Being able to establish and maintain healthy relationships with others is important for children, and you can teach your children relationship skills by playing board games together, allowing them to take turns, win or lose, or talking about the outcome. Also, practicing social awareness by helping your children empathize with others teaches children tolerance by accepting others. Some ways that you can help your child learn social awareness is by doing kind things for others, such as complimenting in the household and by doing a nice deed for a neighbor or a friend. Also, asking your child, how do you think blank felt by what you did? Allowing your child to think about how they made someone feel is the key to social awareness. Ser capaz de establecer y mantener relaciones saludables con los demás es importante para los niños y puede enseñarles a sus hijos habilidades para relacionarse jugando juegos de mesa juntos, permitiéndoles tomarse turnos, ganar o perder y hablar sobre el resultado. También practicar la conciencia social ayudando a sus hijos a sentir empatía por los demás les enseña a los niños tolerancia al aceptar a los demás. Algunas formas en las que puede ayudar a su hijo a aprender a ser consciente de la sociedad es haciendo cosas amables por los demás, como felicitar en el hogar y hacer una buena acción para un vecino o amigo. Pregúntele también a su hijo cómo cree que se sintió blanco por lo que hizo. Permitir que su hijo piense en cómo hizo sentir a alguien es la clave para la conciencia social. Another way to incorporate social and emotional learning at home is to practice mindful parenting. Many times as parents, we become overwhelmed with daily tasks such as work, chores, and running errands, which can disconnect us from our feelings and impair our interaction with our children and family members. Let's take a look at why practicing mindfulness is so important and ways you can include it into your parenting style. Otra forma de incorporar el aprendizaje social y emocional en el hogar es practicar la paternidad consciente. Muchas veces como padres
Nos sentimos abrumados con las tareas diarias, como el trabajo, las tareas del hogar, hacer mandados que pueden desconectarnos de nuestros sentimientos y afectar nuestra interacción con nuestros hijos y miembros de la familia. Echemos un vistazo a por qué la práctica de la atención plena es tan importante y las formas en que puede incluirla en su estilo de crianza. One way for parents to bring more joy and peace into your parenting is to practice mindful parenting, or to bring a little bit of mindfulness into the ways that you interact with your kids. So mindfulness is just an attentive awareness of what you might be feeling in your emotions or in your body, or even just what might be going on that you're not judgmental about, that you kind of accept it. So for parenting, it's great because it gives you time to pause and plan before you actually respond to a stimulus. So kids might do something really frustrating to you. You have a minute to take a breath, and then you can react to it in hopefully a different way than you might have if you hadn't had that moment of mindful awareness. So a lot of this is just getting in the habit of mindfulness, and I use just simple little sticky notes to remind me to practice being more mindful. I write on that sticky note, notice, label, accept, breathe. So for a while there, I had one of these sticky notes in the kitchen on the clock because I noticed that right before I would start to feel anxious that we were running out of time in the mornings, I needed a moment of mindfulness. So I put this little sticky note there. I would look at the clock to see if we were running late, and I'd think, okay, I'm going to take this mindful moment to notice that I'm starting to feel hurried. It's making me feel a little tense in my body, but I accept that this is the way the morning is going, and I'm just going to take a deep breath right now, and then I can move on with our day. All right, so the previous video highlighted mindful parenting and the impact it has on children. These are some additional ways that we can also practice this. So on the slide, you'll see it says, take care of yourself, even when it feels like the last thing that you can do right now. We know that's important. Also, we want to establish routines and intentionality. We also want to commit acts of service or kindness for others, and showing your children that is important. Also, engage in creativity together. We also want to help your child. You want to help your child express and name their emotions. And last but not least, you also want to practice social emotional learning daily. El video anterior destacó la paternidad consciente y el impacto que tiene en los niños. Estas son algunas formas adicionales en las que podemos practicar esto. Cuídese incluso cuando sienta que es lo último que puede hacer en ese momento. Establece rutinas e intencionalidad. Realizar actos de servicio o bondad hacia los demás. Participemos en la creatividad juntos. Ayude a su hijo a expresar y nombrar sus emociones y practique el aprendizaje socioemocional a diario. Parents, we know that we have provided you with a lot of information on social emotional learning. So at this time, we would like to extend the opportunity for you to ask any questions that you may have regarding SEL implementation at home. Padres, sabemos que le hemos proporcionado mucha información sobre el aprendizaje socioemocional, por lo que en este momento nos gustaría extender la oportunidad para que hagan cualquier pregunta que puedan tener con respecto a la implementación del aprendizaje social emocional en casa. Currently, we do not have any active questions, but I do have a parent comment. A parent stated that movie night with toddlers is tricky, but helps after a busy day. They select and we make it a point to select a snack, popcorn, or fruit or ice cream.
Al momento no tenemos ninguna pregunta, pero hay un comentario de uno de los padres que ellos han optado por tener una noche de películas y le dan la oportunidad a los niños de elegir la película que quieren ver y el tipo de comida que desean comer en esa noche y eso al momento les ha ayudado. Good evening. I'm Shayla Pratt, Director of Counseling, and we want to say thank you for joining us tonight. We hope that you have gained information tonight that will be useful to you and your family. Thank you for your support. Buenas noches, ella es Shayla Pratt, la directora de consejería. Ella quiere dar las gracias a todos y esperamos que esta noche hayan obtenido información que sea de utilidad para usted y su familia. Gracias por su apoyo. Once again, thank you, families, for joining us. Thank you, Trustee Janet Veracruz, for joining us as well and for sharing. We always appreciate your support. And thank you to our family engagement team as well. Dr. Sylvia Martinez, our family engagement coordinator, and our family engagement liaisons, Lonca Serrano, Sylvia Perez, Crystal Tate, and Mr. Carlos Rivera, who you heard tonight. They, along with myself, Mari Zamora, Director of State and Federal Programs, are here to serve. Gracias, familias, por acompañarnos. Gracias a nuestro equipo también y a la señora Janet Veracruz, miembro de la Junta Educativa, a la doctora Silvia Martínez, coordinadora de participación familiar, y nuestros enlaces de participación familiar, Lonca Serrano, Silvia Pérez, Crystal Tate, este servidor, Carlos Rivera. Ellos, junto con nuestra directora de programas estatales y federales, la señora Mari Zamora, estamos aquí para servir. We invite you to join us for future sessions of Parent University. Our next session will be held January 11th at 6 p.m. via Zoom. We will have a focus on attendance, and our presenter is Pamela Brown. Te invitamos a unirte a nosotros para futuras sesiones de Universidad de Padres. La próxima sesión será el 11 de enero a las 6 de la tarde a través del Zoom. Y el enfoque será en la asistencia y la presentadora será la señora Pamela Brown. On January 25th at 6 p.m. via Zoom, we will gather again for a focus on MAP growth, and our presenter is Julie Hargrove. Y también nos estaremos transmitiendo también el día 25 de enero a través del Zoom a las 6 de la tarde. Nuestra próxima presentación y será el enfoque en MAP Growth y la presentadora será la señora Julie Hargrove. Also, we have reminders. The end of the second 9 weeks marking period is December 17th. Be sure to have constant communication with your teachers and students about progress. También queremos recordarle que el final del segundo periodo de calificación de 9 semanas es el día 17 de diciembre. También queremos recordarle las vacaciones de invierno del día 20 de diciembre 2021 a enero 4, 2022. Our winter break reminder, December 20th, 2021 to January 4th, 2022. Classes for students will resume on January 5th. Y las clases estarán resumiendo para los estudiantes el día 5 de enero 2022. Follow us on social media. You can find us on Instagram and Twitter using @Panther_face and on Facebook using @DVille Family Engagement. Nos puede seguir en las redes sociales. Puede encontrarnos en Instagram y Twitter usando @Panther_face y en Facebook usando @DVille Family Engagement. Also, as a reminder, if you have not signed into our session today, follow the link using the QR code on the screen to sign in now. Everyone who signs in will be entered into our prize drawing. Además, como recordatorio, si no ha iniciado sesión en nuestra sesión de hoy, siga el enlace utilizando el código QR en la pantalla para iniciar sesión ahora. Todos los que se registren participarán en nuestro sorteo de premios.
For those watching the recording, you may have a future chance to win. Y para aquellos que están viendo la grabación, es posible que tenga una oportunidad de ganar en el futuro. Thank you for joining us this evening. If you still have questions, feel free to email us at our district email address, face@duncanvilleisd.org. Y gracias por acompañarnos esta noche. Si aún tiene preguntas, no duden en enviarnos un correo electrónico a la dirección de correo electrónico de nuestro distrito, face@duncanvilleisd.org. We also request that you follow the link to our feedback survey using the QR code provided on the screen. We want to be the best we can for you, so follow the link and complete the quick survey now. También le solicitamos que siga el enlace a nuestra encuesta de comentarios utilizando el código QR proporcionado en la pantalla. Queremos ser lo mejor que podamos para ti. Así que siga el enlace y complete las encuestas rápida ahora. As a reminder, we will provide participants with an email that contains the informational slides so that you will be able to review the information we are sharing this evening, along with the links provided throughout the presentation. Como recordatorio, les proporcionaremos a los participantes un correo electrónico que contiene las diapositivas informativas para que puedan revisar la información que estamos compartiendo esta noche, junto con los enlaces proporcionados a lo largo de la presentación. Once again, thank you to our counseling department and Ms. Pratt for a wonderful presentation. Y nuevamente, gracias a nuestro departamento de consejería por su presentación y también a la señora Pratt por su maravillosa presentación. I'd like to give a huge thank you to our FACE team. We are extremely thankful to Mrs. Zamora and her leadership. Additionally, we appreciate Mr. Rivera for serving as our translator. Me gustaría agradecer enormemente a nuestro equipo de participación familiar y comunitaria y estamos muy agradecidos por la señora Zamora por su liderazgo. También agradecemos al señor Rivera por servir como nuestro traductor. In closing, have a wonderful evening. We look forward to seeing you again for Parent University on January 11th, 2022. Tenga una maravillosa tarde y esperamos verlos nuevamente en la Universidad para Padres el 11 de enero 2022.